Okay, first off, akong ingon ang answer key sa atong latest na problem set katong one bitaw problem set number or exercise number 8, no? Given an RL circuit, derive the expression for the current at any time, I of t, in amperes, given that R, the resistance is R ohms, the inductance is L henries, the EMF is A times sine B times T volts, where R, L, A, and B are constants. So natin sa under to siya sa assignment number 8 or exercise number 8 sa atong assignments and problem sets. So ang answer key ato, yan eh. Okay, so ito na ako ha. Okay. I of t is equal to A over R squared plus L squared B squared times R sine B of t minus RLB cosine B of t ay kulang plus C e to the negative R over L times t. Okay? So this is the final answer. Kung sa inyong nakulang, mostly, no? Almost every one of you, aman mo na sayop. Where do you think? Kaya kamo tanan halos press mo tanan ng answers. I've noticed, no? So pag scheme sa inyo hang gi-submit na answers. So na-sum nga taman lang dire, no? Taman dire nga part. Wala gi-operate ang or dire siguro ganito, dire. Wala gi-operate ang integral. So wala pag integration by parts. So of course kulang to siya. But most of you, I think almost all ganit yun, is somehow ing ani nga form, no? Factor out lang siguro ang mga denominator or distribute either way. Pero wala ni, no? This is important, no? Don't forget na gikan ni siya na answer from an integral, di ba? So just before nato gi integration by parts, more ba ni ang kuan, di ba? More ba ni ang itsura niya? A over L integral of this one, the integrating factor times the EMF, no? So integrate nato ni, meaning ang final answer ani supposedly na plus C. That's why katong plus C gi-divide nato og katong integrating factor, no? Wala siya. Negative ang iyang exponent kay gikan mo to siya sa left hand side, so gi-divide mo nato ang all equation by the integrating factor. Dito na negative ni. Pero don't forget na plus C. Okay? Then I think may isa, no? Hapit naging kaayo I think si Ivy mas siguro to, no? Kanila ang kulang squared. So somehow I think naman si Ivy dili karon na-cancel, no? Na part sa equation or sa solution niya na-cancel out nimo. So nawala ni. Pero goal na kaayo to. Sige lang. Questions? Yeah, na-cancel. So, but for almost all of you,
Collect na, I think collect naman siguro ni. Collect naman siguro ni sa inyo ang kuan. Dahil lang tag-form kay maybe na-distribute niyo or na-factor out. I don't know yet. Pero, one thing's for sure, nalimtan ninyo ni nga part. Oh. So, this is important ka naman. Kay, kung pa man no? General solution pa man siya, wala pa man tayo initial value conditions. Now, what if na to initial value din mo? Values din mo na inyong final answer, dili inyo ma-extract ang or magamit ang initial value kay wala akong see. So, katoha, don't forget this one. Question so far? Questions? None? Did you understand what you solved? Ayop, sabtan to ninyo ha, kaya inyong gisolve. Okay? Or pwede nyo to i-revisit, inyong give submit sa ako and then i-check ninyo kung asa mo na wrong, no? I hope dito lang sa part nga nalimtan og plus C. Okay? Now, actually, wala naman tayo idungag pa nga topic. Kay last naman to. Pero, I think I'd like to solve this last one, no? Para pagid reinforce, no? Ang atong knowledge sa circuits. Okay, or sa pag-solve o first order differential equations. Circuits ang kuan application. Especially kaning isa RC. Kay RL man to atong gi-solve. RL man ng RC. Okay. So this is example number 37. Example number 37 from apps problems 2. No? So apps problems 2. Naman na siya sa atong problem set ng module. An RC circuit has an EMF of ako nang i-drawing og circuit. Much better siguro og circuit siya no. Series man nga RC circuit. Okay, so yan yung itsura. So given an RC circuit having an EMF of 300 cosine 2t. So ang given is 300 cosine 2t ang EMF. Volts na siya. Volts. A resistance of 150 ohms. 150 ohms. A capacitance of 1 over 6 times 10 to the power of negative 2. 1 over 6 times 10 to the power of negative 2 farads. And an initial charge. Capacitance mo okay. Initial charge on the capacitor of 5 coulombs. So initial charge meaning initial value condition. Okay. So pang other given sa circuit, initial charge Q. Okay. Q at 0 is equal to 5 coulombs. Find the charge on the capacitor and the steady state current. Okay. So dito na siya. So find the charge on the capacitor. So at any time t, so Q any time t, and the steady state current I t. Or so other state no. I of Q at 0 ni siya.
magiging ana, no? So, steady state current na siya. Steady state. Meaning, what is the current at initial condition? Magiging ana lagod gyapon, no? Sa electrical engineering, that's another way of saying ang steady state current is just another way of saying what is the current subjected at initial value condition. So the RL circuit, or I mean the RC, this is the RC because this is term ni siya, and kani capacitor. Ang difference lang sa RC circuit o sa RL is that ang answer sa RL, just like sa atong problem sa exercise number 8, ang answer sa RL circuit is automatically nga current equation na. Whereas, the answer na makuha nato initially sa RC is an equation of charge pa. No? So, pangitaon, after nato makuha ang answer or ang charge ng equation, ato pa nang i-derive para makuha ang current equation. So, we should not forget that for RC problems, there's a there's a relationship na dapat nato ma-remember with regard to current and charge. Okay? So, refer ako sa atong notes ha. Class notes. Electrical circuits. Current is, remember, current is the first derivative of charge. Okay, so dali na siya. After nato makuha ang final ang initial answer, if pangitan na itong first derivative ato, kuha na nato ang I. Okay? Sige, let's try to solve this one. So, ang solution ani, tama ni nga lang, the same magid kayo itsura sa RL circuit. Okay? But instead nga di over dt, this is dq over dt. So, for RC circuits, dq over dt plus 1 over RC times q, where q is our dependent variable, is equal to E over R. Okay? So that's the formula. So ito naman siya sa atong notes. Try to refer to it. So let's try to plug in the constants. Atong mga given is R, C, and E. What is R? 150. What is C? 1/6 times 10 to the power of negative 2. Pilam na siya. 1/6. One over 600. 1.67 millifarad. Ano lang, 1 over 600. Much better na siya. 600. So this becomes this R. R is 150. 1 over 600. Ano, 1 over 600 na siya. Times Q. E is 300 cosine 2t over R, which is 150. Meaning 300 over 150 cosine 2t. Okay. Because our
EMF is in terms of cosine, mag-expect na nga magmamawala gid gyapon na siya og type of solution sa kato atong exercise number 8. No? So simplifying things, dq over dt plus 4q is equal to, ang pila man ito? 2 cosine 2t. 2. Alright. Ito nato integrating factor. So, na tayo linear differential equation or linear first order differential equation, non-homogeneous. Ito natin integrating factor. Integrating factor is equal to e to the integral of h of x. H of x is only 4 dt e to the power of 40. And that's our integrating factor. Multiplying everything by e to the power of 40. E to the power of 40 dq over dt plus e to the power of 40 times 4q is equal to 2 times e to the power of 40 cosine 2t. Next, product rule. Kani, d over dt times e times q. Hindi mo natin mabutan nito. 2 times e to the power of 40 times cosine 2t. So far, correct ba akong process? Any questions? Sakto so far ba? So integrating both sides, this becomes this. E to the power 40 times q is equal to 2. The integral of e to the power 40 cosine 2t dt. So muna po niya yung ato e. Substitution by parts. Ano lang? Integration. Integration by parts. So ato sa ning iset aside this one. Hindi na nato i-appeal si 2. Kanilang. This is the integral of amadunggan ang magsaba sa background. Amoy mag dili ba? Dili, sir. Okay ba? Okay. Medyo saba mo dili sa office na gabas sa likod. E40 cosine 2t dt. Okay? Kanilang sa. Kaya itong integration by parts is equal to, let this be our u, let this be our dv. U is E40, du is 4E40. Ating sakto na siya. dv is equal to cosine 2t dt v is equal to sine
sine 2t over 2. Sakto ba? So, this becomes 1/2 E40 e to the power of 40 uv sine 2t minus the integral of v du. Napunta ko na dumduman, no? Segue lang gamay. Kani, sa inyo ang final answer. Namoy na miss out na pag dapat negative ang cosine na component, no? I observe na positive to inyo, ha. Dire. So, negative na siya. Maybe makita na to karon anong negative to. I'm guessing maumaw siguro yung process. So, u v minus integral of v du. So, integral of 4 divided by 2 is 2. Integral of E40 sine 2t. Okay, what's next? Integrate po na eh. No? So, the integral of E40 sine 2t dt. Technique bayaan eh, no? Sa itong pagkadomdom is kung sa itong gigamit ngayon sa previous, o pala itong gamitin ngayon dire. So, the same gaba itong U, E40. Now, what if nabaylo, kasi sa inyong gibuhat, if ang atong U is ang cosine, ang dv is A, para gyapon, no? As long as sa next nga integration by parts, the same gyapon. Kung sa itong U dire, mo pala itong U dire. No? So, si E40 atong U, e to the power 40 du is 4E40. Next, dv, same gapon, sine 2t dt. So, dv is negative cosine cosine 2t over 2. Right. So, combining everything, so good dire. This becomes the integral of E40 cosine 2t dt is equal to 1/2 E40 sine 2t minus 2. Okay, minus 2. The integral of E40 sine 2t dt is uv minus v du. Okay, so this becomes E40 negative 1/2. Negative 1/2 man eh. Negative 1/2 E40 cosine 2t. uv minus v du. Four divided by 2 minus 2
minus 2 E40 cosine 2t dt. Integral dt. Yeah. Ano, positive na siya. Plus E40 cosine 2t plus 4 integral of E40 cosine 2t dt. So, parehas na ni siya. Ug kato. So, kung ato na i-transpose to the other side, this becomes 1 man iyang coefficient. 1 minus 4 is negative 3. So, combining this one and this one, and i-transpose to the other side, 1 minus 4. So, negative 3. Negative 3 integral of E40 cosine 2t dt is equal to 1 half E40 sine 2t plus E40 cosine 2t. Divide everything by negative 3. By negative 3. E to the power 40 cosine 2t dt is equal to negative 1/6 40 sine 2t minus 1/3 E40 cosine. Right. So this now, wala siya. Ito na i-replace sa bato. Dire. Wala. Integral sa E40 cosine 2t dt. Wala. So E40 times Q. E40 times Q is equal to 2. Wala siya nga 2. Na. Then integral of everything else is equal to this one. And don't forget plus C. Dividing everything by e to the power of 40, meaning makuha na natin ang expression for Q. Our Q, okay,
or Q of T would be equal to, kung i-multiply niyo og 2 ang si C, constant naman eh. So, makombine na siya. This becomes negative 1/3. Mawala ni siya. No? Mawala na ni si e to the power 40. Makancel mo na siya. So, sin 2t na lang ni. Sin 2t. Minus 2/3. Okay. Sorry. Sangit. Minus 2/3. Mawala ni si e40. So, cosine 2t na lang. Plus negative 40. E negative 40 times C. Right. So, nanantay expression for Q. Questions so far? Initial value. Q at 0 is 5 coulombs. So, at T is equal to 0, Q is 5. So, replace every T by 0. This is 5. Is equal to sine of 0 is 0. So, 0 na siya. 0 minus 2/3 of cosine of 0 is 1. 1 plus e to the power of 0 is 1 times c. So, c na lang ni. Therefore, c is equal to 17/3. So, 5 plus 2/3, no? 17/3. So, farads. Ay, dili mo ni capacitance. 17/3 na siya. So, combining everything, we have Q is equal to negative 1/3 sine 2t minus 2/3 cosine 2t plus 17/3 e to the power negative 40. Okay? Sige. Pansa ha. Let's go check.
Wait, sige. Ako i-check sa akong mga constants. Ay, mga dire. Ako ah. Questions, Ernie, so far? Nga. So, check na ni si A na to. No? Expression of Q of T. And then, point na to si I for the steady state current. Anyway, na-substitute naman natin ni si Q of T si E. No? So, i-derive na nato ni siya para makuha si I. So, I, the first derivative of Q, say first derivative ani. Negative 2/3 cosine 2t. Negative 2/3 cosine 2t. No? Kani, positive 4/3 sine 2t. This one, uh, 17 times 4. Minus or negative 68 over 3e negative 40. And I think mo na yung final answer. Okay? So, mo na ang difference sa RC circuit o RL. Okay, pag RC, final answer is i-derive pa na ito para makuha agad ang expression sa I. Okay? Questions? Questions so far? Was it clear? Kinsang gusto Okay. No? So, if you really did study, the exercise 8 nga kung ipa-perform sa inyo, dili kaya nakalayo ang iyang solution, no?
So, ang kuan lang yun, so let's not be sloppy sa atong pag-solve kay basig na yun kato, no? May mga palimtan nga mga signs, may mga constants nga ma-overlook, no? May mga cancel nga di dapat ma-cancel, or na dapat i-cancel nga variable. Pero aside from that, I think procedural ang pag-solve sa RL and RC circuits. And I guess the same nagyapon sa other types of word problems, no? So siguro that ends our topics before midterm. So di ataman, our coverage for midterm exam will be, of course, everything from the beginning, but more emphasis on word problems. Okay? Any concerns regarding midterm exam? So kung wala pa'y permit, sige lang, pwede naman na maapas, no? Okay na siya. Kani, no? So, muna, naunta ko gusto i-introduce something. Pero before that, wala na gusto i-clarify. Oh, yes, the same lang. The same lang ang process. Problem solving ng gyapon, but maybe this time lesser amount lang problems, no? So kaya daghan yun. Wala man kamoy exam sa other subjects, no? I hope wala kaya wala ba ng schedule. But wala. Okay. So basin, no? Basin pwede na nato i-extend og another 30 minutes para 1:30 to 3:30 ang atong exam. Wala man kamoy exam alas 3. Wala ba? Wala. Okay, sige. So 2 hours atong exam, no? Pero same time magsugod 1:30 ra gyapon, no? Now, before that, or in line with that, nanto ko gusto ipabot sa inyo in lieu of your prelim exam. Okay? Think ko nga maybe it's para something of fair for everybody bitaw. Para prelim nga requirement, no? Which will serve as your grade for prelim exam. Yan kung gusto buhat, no? So listen carefully lang although ako magyapon ning i-repost ang instruction ani sa e-learn. Pero for those of you nga na dire, yan ang may tabo. In lieu of your prelim exam, I want you to create, okay, or formulate a word problem, no? So, magbuhat mo og worded problem, isa lang ka buok, okay, isa lang. Pero lahi ang inyong kuan, no? Maybe there will be some of you pag random no akong pag-assign, but there will be some of you nga ma-assign og growth and decay problem. Apoy some of you ma-assign og isa temperature problem, Newton's law of cooling and heating. Apoy some of you ma-assign og falling body, og RL circuit, og RC circuit. No? When na, sir? Sige lang, ako gyapon ng ikuan. Ako gyapon ng ingon karon. Ay, kuan na, sir, project. Sort of margingan na project. Project type siya kay dili man siya exam per se, no? So, yes, margingan na sort of project. Pero ang iyang equivalent is inyong prelim na exam. Okay? Okay, sir. Sige, I want you to formulate just one word problem or create your own word problem. Then according to the topic na ma-assign sa inyo, ha. Pero isa lang nakabuok, no? Say next. Aside sa word problem, of course, inyo i-solve inyong word problem. Solve ninyo.
with the same format na atong gi-prescribe. Given, that's the given. Of course, i-write ninyo ang word problem, and then i-write ang given, ang required, and then ang solution, then ang final answer. So the same as usual. But this time, no, may added na kuan na criteria. Siguro, criteria. I want you to record yourself, no? Or pwede lagi ninyo, the same gyapon sa atong mga discussions, no? I-record ninyo ang inyong pag-solve sa word problem nga inyong create, no? And then, i-upload ninyo sa YouTube or wherever. Pwede sa inyong own drive or YouTube. Then inyo ipasa ang link sa inyong gi-record nga video sa pag-solve niyo sa inyong problem. Okay? And the video should only be maximum of or within 60 to 90 seconds. So 1 minute and 1 minute and a half lang. Pwede lang po yapon 1 minute or 2, no? The shorter the better, of course, para mas mabuo pod nga data mo consume. Pero make it as clear and complete as possible ang pag-solve, no? So the same with yapon sa kanang mag-solve ko sa klase, no? Butan ako ang camera naka stationary, and then record na ko akong pina-solve for you to view, no? So maragi nga na, no? The same sa atong ginabuhat sa atong live na discussion. So far, questions? I-post lang nimo sa e-learn, sir. Ang more details, sana, sir. More or less mo naman nga details, pero mag-post kaya kung clarifying instructions dito, especially sa people na absent ka lang. Okay, sir. Sige, sir. Then sa katong ako i-post, dito lang po ninyo ipasa ang number 1, ang paper, kung screen, sino ka ng photo or scan sa inyong paper kung asa nyo gisulat inyong word problem. And then, kato, and number 2, ang link sa video sa inyong kuan, sa inyong gisolve, no? Pwede nyo na i-upload sa YouTube or pwede gapon sa Google Drive, wherever. Basta kayo, ang link ang inyong i-forward sa ako, dito sa e-learn, no? Any more questions? Aside from the deadline? So, ang deadline, ay lang sa kayo magka-pressure sa time, no? Di lang sa nakubutangan og kuan gyud. O anyway, lahi man mo og ibuhaton nga word problem, no? So di lang sa nakubutangan og kuan og set og deadline. Maybe ang pinakadugay na gyud kay ang 2 weeks from now, no? Kasa kay ng 2 weeks, pero malagi ana, no? So ay lang sa magka-bother kung kanos pero anyway, dali lang po din nga requirement kung gusto niyo buhaton tomorrow mo man naman isa ka oras, di ba? Or half hour, no? Pero ang deadline is taod-taod lang sa, no? Taod-taod pa. Dili pa kayo siya nga nakakuan. Okay? Is that clear? Are there concerns, Yes, questions? No? So kato ang video is a recorded solution with voiceover sa inyong gibuhat or gi-formulate nga own problem. And then I-explain na mo, Sir Gion, sa na mo pag-solve. yan na. Pero ang This inyong ang inyong pa-explain is the same good gyapon sa kanang along the way while ga-solve mo, pwede ra po din nga nag-explain, no? Okay, Of course, i-explain ninyo. Namoy mga short nga commentary every time nga sa inyong pagsulat, no? So kung mabuhat ninyo na nga completely in less than 1 minute, complete meaning wala ginyo gidali gid og kuan, dili lang okay mo ni given mo ni ang solution, ang final answer, dili lang ingana. Kung mabuhat ninyo na within less than 1 minute, okay lang, no? So max na gid ng
mga 2 minutes. Ay na po kayo nataasan ninyo kay ang drawback kung pala na sa inyo nga part kay kung ako ang video so musta ko og data. So, nakakita man ko sa YouTube na ang 1 minute video is naman na sa mga 100 MB naman siguro. Oh, ang 1 minute. So gamay na siya, gamay na nga data. Okay, is that clear for everybody? Is that good? I think that's fair for all, no? So walay time pressure involved this time sa kaning requirement or kaning quote-unquote project. Sa inyong midterm, siguro sa mga 2 to 3 problems or siguro ang content. I think pa ko kung feasible ba nga mag-multiple choice. I'm not sure kung pwede mo na siya. Para ako kung pwede ba. Okay naman yung multiple choice pero basig taas kayong mga solution bitaw. Kaya naman sila sa physics or sa chem pero I'm not sure ani. So I'll try to think of something pwede siya mahimong multiple choices. So for sure, nag-give problem solving. And for sure, whatever man gawas, at ato gilang na-discuss sa class. So wala something ang magawas sa exam na foreign or wala na ito na-encounter. Okay? Considering daghan pud kog na post na examples nga wala pa nato na-solve like sa apps problems number 2, no? Pwede nyo ito practicean para na may ma-practice og solve in preparation sa midterm. Okay? Bitaw, any more questions? Wala na, sir. Okay, if wala na. Anyway, kung nagpagid mo concerns, pwede naman ko ninyo i-message anytime. So if there are none, pwede na ito mag-dismiss. So study well ha. Study mo maayo, especially on the weekend. In preparation sa itong midterm. Wala man nilisod nga exam kung nagtuon lang yun. Okay? Okay, sir. Bye, sir. Okay, dismiss na ta. Bye, sir. Okay, bye-bye. Sige. Thank you, sir. Thank you.